My dear students, today we will take the last part in our lesson, which is density. At the end of this video, you will be able to define relative density, RD. But first, let's recall what we took in this lesson. We took that density is equal to mass over volume. In order to calculate the density of solid, we must measure the mass by balance, measure volume either by immersion method, which is V2 minus V1, volume 2 minus V1, or by applying formula if the solid was cube, rectangle, or cylinder. We took also that in order to calculate the density of liquid, we must measure the mass of the liquid by calculating M2 minus M1, where M2 is the mass of liquid and the container, while M1 is the mass of the empty container, and I subtract them, then I obtain the mass of the liquid alone. And we must measure volume of liquid using graduated cylinder in order to obtain the density of liquid, because when I obtain the mass and the volume, I divide them over each other, then I obtain the density of liquid. We took also units of density, which are kilogram per meter cube, gram per centimeter cube, and to convert from kilogram per meter cube to gram per centimeter cube, I must divide by 10 power 3 or by 1000. While if I want to change the unit from gram per centimeter cube to kilogram per meter cube, I must multiply by 10 power 3. Note that gram per centimeter cube, it is the same as kilogram per liter, so they are the same unit. Also in the previous videos, the density equal to mass over volume, and we can say that volume equal to mass over density, and the mass equal to density times volume. These three formulas, we put them in a triangle in order to study them more easy. So in this triangle we have the mass at the top of this triangle, and at the bottom of the triangle we have density and volume. By this we can study the formulas of mass, density and volume. First, let's correct our homework, which is page 29, number 1. First, they are telling us to express the units in kilogram per meter cube. So the first one, it is equal to 3.5 gram per centimeter cube. So as we know and as we study that from gram per centimeter cube to kilogram per meter cube, I must multiply by 10 power 3 or by 1000. So 3.5 times 1000, it is equal to 3500, because I must move the dot 3 digits upwards. يعني أنا لازم أحرك هيدي البوينت 3 مرات لجهة اليمين to the right عشان يكبر الرقم. عادة أنا بالضرب بيكبر الرقم. إذا لاحظتوا أنا حطيتها على 3500 which is bigger than 3.5. هي أكبر منها. Density 2 is equal to 6.8 gram per milliliter. So we want to change it from this unit to kilogram per meter cube. طب أنا ما عطيتكم شيء بالمليليتر، أنا عاطي كلهم اثنين اللي هي كيلوغرام بير متر كيوب وجرام بير سنتيمتر كيوب، وعاطي وحدة اللي هي كيلوغرام بير لتر. هاي من وين اجت؟ هاي ما نحنا we know that من ال previous lesson، من اللسن تاع الفوليوم and capacity، انه المليليتر هي ذاتها سنتيمتر كيوب، سو ما بتفرق. سو محل المليليتر انا فيه احط محلها سنتيمتر كيوب. سو 6.8 جرام بير مليليتر هي ذاتها 6.8 جرام بير سنتيمتر كيوب. Then I change gram per centimeter cube into kilogram per meter cube. So I must here multiply 6.8 by 1000. 6.8 times 1000 equal to 6800. So again لازم أنا أحرك الفاصلة 3 مرات لقدام لحتى يكبر العدد، لحتى يصير 6800. Now let's correct number 2, page 29. Here they want us to change the unit into gram per centimeter cube. So the first one is 4500 kilogram per meter cube. So من kilogram per meter cube لgram per centimeter cube, as we study لازم I must divide by 1000. لازم انتبه، لازم احفظ امتى بضرب وامتى بقسم. مجرد ما انا قلبتهم رحت العلامة كلها صارت زيرو.
So here I must divide by 10 power 3. So 4500 divided by 10 power 3, it will become equal to 4.5 gram per centimeter cube. So don't forget انه 4500 هي كأنه 4500.0، وهيدي البوينت لازم انا احركها 3 digits to the left. هالمرة الرقم اللي عندي الجواب لازم يصغر. كيف بعرف حالي اذا شغلي صح او لا؟ بقارن الارقام، قارن هالانسر اللي انا حصلته مع الاساس. هل هو صغر الرقم؟ اوكي لازم يصغر، سو اوكي اتس كوريكت. اذا كبر الرقم لا، يعني في عندي شيء غلط، لانه انا هون عم اشتغل قسمة مش ضرب. The last one, 2.5 kilogram per liter. So as I told you in the previous video that kilogram per liter it is the same as gram per centimeter cube. كيف المليليتر هي ذاتها سنتيمتر كيوب، كيف الليتر هي ذاتها ديسيمتر كيوب، هون عندي الكيلوغرام بير لتر هي ذاتها جرام بير سنتيمتر كيوب. سو بس علي انا انقل الرقم مثل ما هو، لا بضرب ولا بقسم، بقول 2.5 كيلوغرام بير لتر هي ذاتها ايكوال ل 2.5 جرام بير سنتيمتر كيوب. Let's return to the last part of our lesson, and let's open our book page 28 and read together activity 2.2.3. We know that the density of water is 1 gram per centimeter cube or 1000 kilogram per meter cube. Use the results of the previous activities to solve this one. So the number one is telling us to determine the ratio of density of plasticine over density of water. So هو عطيني given انه density للwater بتساوي 1 جرام per centimeter cube او 1000 كيلو جرام بير متر كيوب، وعم بيقول لي انه انت روحي طلعي لي هيدا الريشيو، هيدا الكسر، انه اقسمي لي الدنسيتي للبلاستيسين على الدنسيتي اوف ووتر. طيب what is the density of water equal to 1 جرام بير سنتيمتر كيوب؟ انا حاختار هيدي ال1. طيب وبدي بعد الدنسيتي للبلاستيسين، قديش الدنسيتي اوف بلاستيسين؟ بدي ارجع to the activity 2.1 page 27 بالاكتيفيتي اللي قبل. انا طلعت الدنسيتي للبلاستيسين، حاطلع على الجواب واخده بس. سو الدنسيتي للبلاستيسين هو 1.5 جرام بير سنتيمتر كيوب. بما اني انا اخترت الدنسيتي للووتر بجرام بير سنتيمتر كيوب، سو لازم اختار الدنسيتي للبلاستيسين جرام بير سنتيمتر كيوب. then I divide them. حاتبع مثل ما هو بده. قال لي قسم الدنسيتي للبلاستيسين يعني 1.5 جرام بير سنتيمتر كيوب على الدنسيتي للووتر اللي هي 1 جرام بير سنتيمتر كيوب. اول شيء لانه اليونتس نفس الشيء فحيطيروا بعض، وتانية 1.5 divide by 1 حتبقى 1.5. سو هيدا حيكون 1.5 بلا يونت. ليه؟ لانه اليونت شطبوا بعض. عشان هيك قلت لكم اختاروا هون الاعداد انه يكون نفس اليونت لليونتس يقدروا يطيروا بعض. Part 2. Determine the ratio density of juice over density of water. طيب density of water عطيني اياها 1 جرام per centimeter cube او 1000 كيلو جرام per meter cube، هو عطيني اياها بالسؤال. فانا هونيك اخترت جرام per centimeter cube، هون انا حغير واختار 1000 كيلو جرام per meter cube. قديش الدنسيتي للجوز؟ حارجع للاكتيفيتي اللي قبل page 27 activity 2.2.2 وحيطلع عندي الدنسيتي للجوز. حاختاره باكيد بالكيلو جرام بير متر كيوب، مش حاختار جرام بير سنتيمتر كيوب، لانه انا لازم يكون عندي ذا سيم يونت، لازم وحد اليونتس لازم يكونوا ذا سيم ليقدروا يحطوا ببالي على طول ليقدروا يشطبوا بعض. so density of juice طلع معنا نحن 1017 and 5 tenths كيلوغرام بير متر كيوب. So then I will divide them. حاحط الدنسيتي للجوس اول شيء مثل ما هو طالب مني، وحاقسمها على الدنسيتي للووتر. So لانه اليونتس as you see they are the same، اذا انا تخيلوا حطيت الدنسيتي للووتر 1 جرام بير متر كيوب، يعني اللي فوق حيصير عندي 1017.5 جرام بير كيلو جرام بير متر كيوب، واللي تحت جرام بير سنتيمتر كيوب. شو حاستفيد انا؟ ما حقدر اقسمهم لانه they have different units. فانا من الاساس بختار الارقام اللي هن يكون عندهم نفس اليونت لاقدر شطب اليونتس. as you see here اليونت مع اليونت بتطير، فانا جوابي هيدا الشيء الوحيد اللي بالفيزيكس ما عنده يونت، اللي بقدر انا عن جد اكتب الرقم بلا يونت. so 1017.5 divide by 1000 حيطلع عندي 1.0175 without any unit. انتبهوا هيدا ratio without any unit.
3. The relative density RD اللي هي الابريفيشن اللي اختصارها RD of a body is the ratio of its density to the density of water. فعم بيقول لي، عم بيعرفني على مصطلح جديد اسمه relative density. الريلاتيف density هو عبارة، قاعدته بتقول انه هو density للبادي على density of water، وبيطلع مع relative density. Deduce the relative density of plasticine and of a juice. يعني تخيلوا أنا بدي relative density للبلاستيسين. relative density للبلاستيسين هي density للبلاستيسين قسمة density للwater، وأنا طلعته in the previous in part 1 وطلع معي 1.5. طيب قد relative density للجوس؟ relative density للجوس equal كمان هو density للجوس على density للwater اللي هي بتطلع equal to 1.07175 without any units. شفتوا بالrelative density هيدا الريشيو الكسر اللي انا كنت عم طلعه in part 1 and in part 2 هو هيدا بسميه relative density. هاي قاعدة relative density. so relative density هو الشيء الوحيد اللي بالفيزيكس اللي ما عنده unit، لانه حيطيروا مع بعض اليونتس، وعلى طول بدي احفظ انه هو قسمة density للwater، وانه على طول as a standard مثل قاعدة density للwater على طول ما بتتغير. هيدي standard بالفيزيكس انه بتساوي 1 جرام per centimeter cube or 1000 كيلوغرام per meter cube. Number 4. Determine the relative density of water. relative density للwater أنا حافظة relative density. القاعدة relative density بتساوي density للشيء اللي أنا بدي طلعه على density للwater دايما. so density للwater على density للwater هي ذاتها حتكون equal to 1. يعني كأنه عم بقسم 5 قسمة 5 أكيد 1 لأنه نفس الشيء. so always relative density of water is equal to 1. So as a summary, I can say that relative density it is equal to density للبادي over density of water. يعني مثلا for example قالوا لكم طلعوا لي relative density of the ball، بتقولي relative density of the ball equal to density للبول قسمة density للwater. بدهم مثلا كمان relative density of the juice، بقول له relative density للجوس equal to density للجوس قسمة density للwater. يعني الwater ما بيتغير ابدا. مين عم يتغير عندي؟ حسب البادي اللي بالسؤال هو بيحدد لي اياه. relative density has no unit. keep in mind density of water is always equal to 1 gram per centimeter cube or 1000 kilogram per meter cube. And finally the relative density of water it is equal and always equal to 1.